Now we are live. Good. Yes. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astata Shata Shishimad Shri Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astata Shata Shishimad Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrind Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारका धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। जमुनामाई गंगामाई की जय। सांबेर भक्त वृंद की जय। गौर Premanande. Haribo. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Jai Shri Guru and Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharni Vishisha Shunyavadi Paschaji. All right. Hare Krishna and good morning, everyone. And Bom dia a todos. What's that? Translation. Bom dia. Buenos dias. Buongiorno. Okay. So thank you to Nishore Dasi
or invite me to share with you? No, I have on my computer the text. Okay, so we'll get started. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Yato Jayamudiraye. Okay, so we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, Text 22. Estou lendo hoje o Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 5, texto 22. So I'm going to do a line of Sanskrit. Is that okay? Sure. Okay. Kala guna vyatikara parinama svabhava karmano janma mahata purushadishtikadot. Kala guna vyadikara parinama svabhavataha karmano janma mahata purushadishitad abhut. Okay. Shall I read it now, the translation? Yeah, I'll read it. Okay. Kala from eternal time. Do tempo eterno. Guna vyatikara, transformation of the modes by reaction. Transformações dos modos através da reação. Parinamaha, transformation. Transformação. Swabhavata, from the nature. Da natureza. Karmanaha, of activities. Das atividades. Janma, creation. Criação. Mahata, of the Mahatattva. Do Mahattatva. Purusha adishtitat, because of the Purusha incarnation of the Lord. Devido à encarnação Purusha do Senhor. Abhut, it took place. Ela ocorreu. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. After the incarnation of the first Purusha, Karanana Vashai Vishnu, the Mahatattva, or the principles of material creation, take place. And then time is manifested. And in course of time, the three qualities appear. Nature means the three qualitative appearances. They transform into activities. Tradução e significado dado por Srila Prabhupada. Após a encarnação do primeiro Purusha, Karana Dakashai Vishnu, surge o Mahatattva, ou os princípios da criação material, após o que o tempo se manifesta. E no decorrer do tempo, aparecem as três qualidades. Natureza significa os três aparecimentos qualitativos. Eles se transformam em atividades. Significado. Pela onipotência do Senhor Supremo, toda a criação material se desenvolve através do processo de transformação e reações uma após a outra, e através da mesma onipotência voltam a ser aniquiladas uma após a outra e conservada no corpo do Senhor Supremo. Kala, o tempo, é sinônimo de natureza e é outro tipo de manifestação dos preceitos da criação material. Nesse caso, Kala pode ser tido como a primeira causa de toda a criação,
e através da transformação da natureza, diferentes atividades do mundo material se tornam visíveis. Essas atividades podem ser aceitas como um instinto natural de cada ser vivo, ou mesmo dos objetos inertes. E após a manifestação das atividades, há muitas variedades de produtos e subprodutos que aparecem nessa mesma natureza. Originalmente, tudo isso se deve ao Senhor Supremo. Logo no início, portanto, os Vedanta Sutras e o Bhagavatam especificam que a verdade absoluta é o começo de todas as criações. Jammadi asya yattaha. So I'll read the purport in English now. By the omnipotency of the Supreme Lord, the whole material creation evolves by the process of transformation and reactions, one after another. And by the same omnipotency, they're wound up again, one after another, and conserved in the body of the Supreme. Kala, or time, is the synonym of nature and is the transformed manifestation of the principles of material creation. As such, Kala may be taken as the first cause of all creation. And by transformation of nature, different activities of the material world become visible. These activities may be taken up as the natural instinct of each and every living being, or even of inert objects. And after the manifestation of activities, there are varieties of products and byproducts of the same nature. Originally, these are all due to the Supreme Lord. The Vedanta Sutras and the Bhagavatam thus begin with the absolute truth as the beginning of all creations. Janmadyasya yataha. Okay. So this is about the cause of all causes. This is the topic of today's class. O tópico da aula de hoje é a causa de todas as causas. Okay. Here in this chapter, Sri Narad Muni is inquiring from his father, Lord Brahma, about transcendental knowledge, which specifically directs one to the truth of the individual soul and the supersoul, the Atma and the Paramatma. Aqui nesse capítulo, Sri Narada Muni está perguntando a seu pai, o Senhor Brahma, sobre o conhecimento transcendental que especificamente direciona a pessoa para a verdade da alma individual, da superalma, Atma e Paramatma. Isso é mais... This is most appropriate. Knowledge means to know matter and spirit, and who is the controller of both. Narada, born from the mind of Lord Brahma, is very respectfully approaching his father and is ready to accept his answers as truth. This is the method, as well as the beginning of parampara, or disciplic succession. Katha Upanishad says that tadvigyanartam sagarum evavigachet srotriyam brahmanishtam. To learn true knowledge, one must approach a spiritual master who has heard from the right source in the disciplic succession and is fixed in realization. Isso é mais apropriado. Conhecimento significa conhecer a matéria e o espírito. E quem é o controlador de ambos? Narada, nascido da mente do Senhor Brahma, está se aproximando de seu pai com muito respeito e está pronto para aceitar suas respostas como verdadeiras. Este é o método, bem como o início do parampara ou sucessão discipular. No Katha Upanishad diz Tat Vigyatam Saguru Eva Vigache Shrutyam Brahmastitam. Para aprender o verdadeiro conhecimento, deve-se abordar um mestre espiritual que ouviu da fonte certa na sucessão discipular e está fixo em realização. For example, since the conversation between Lord Brahma and Narad Muni is here in this authorized version of the Bhagavad Purana, with commentary by previous acharyas in our line,
then we can accept that this actually occurred. This is a historical narration. This is not Hindu mythology. Por exemplo, desde a conversa entre o Sr. Brahma e Narada Muni, está aqui nesta versão autorizada do Bhagavad Purana, com comentários de acharyas anteriores em nossa linha, então podemos aceitar que realmente ocorreu. Esta é uma narração histórica, não é uma mitologia hindu. So in this verse, we find the mention of the first Purusha, controller, and then nature and time and activities. The living entities are not yet mentioned, but these are the same subjects that are covered in the Bhagavad Gita. Srila Prabhupada said, quote, these 5 subject matters are there: God, the living entities, the nature, the time, and the work. These things are there. Neste verso, encontramos a menção do primeiro Purusha, controlador, depois natureza, tempo e atividades. As entidades vivas ainda não são mencionadas, mas são os mesmos assuntos abordados no Bhagavad Gita. Srila Prabhupada disse, esses 5 assuntos estão lá: Deus, as entidades vivas, a natureza, o tempo e o trabalho. Essas coisas estão lá. So there are 3 expansions of God in relation to the material manifestation. 3 Vishnus that are prominent. The first one, Mahavishnu, creates the total material energy known as the Mahatattva. He is lying in the causal ocean, Karanarnava, somewhere in the spiritual sky, and from his breathing, innumerable universes emanate. Existem 3 expansões de Deus em relação à manifestação material. O primeiro, Mahavishnu, cria a energia material total conhecido como Mahatattva. Ele está deitado no oceano causal. Karana Narva, em algum lugar no céu espiritual, e de sua respiração, inumeráveis universos se emanam. So his name is Karanarnavashai Vishnu, and that's a really hard pronunciation. So Yeah. we'll do Mahavishnu. Okay, Yeah. got it. É uma pronúncia bem difícil, né? Karana Narva. É mais fácil chamar Maharaj. Okay, then the second expansion of God in relation to the material manifestation is Garbhodakshai Vishnu. So these universes emanate from Mahavishnu, and Garbhodakshai Vishnu enters into each one of these. And he creates diversities in each of them. It's from his navel that the lotus bearing Lord Brahma appears. Então, o segundo, como Garbhodakshai Vishnu, ele entra em todos os universos para criar diversidade em cada um deles. É de seu umbigo que surge o Sr. Brahma, portador de lótus. Ela estava explicando que primeiro Mahavishnu ele cria todos os universos e aí depois Garbhodakshai Vishnu entra em cada um. I also noticed that Mahavishnu doesn't have Lakshmi Devi there massaging his feet, okay? But Garbhodakshai Vishnu has Lakshmi Devi there. Então ela notou que Garbhodakshai Vishnu, né? He has Lakshmi Devi, but Mahavishnu doesn't have. Ah, tá, ok. Então ela notou que Mahavishnu, ele não tem a deusa da fortuna lá massageando os pés dele, né? Mas Garbhodakshai Vishnu tem. Now, the third expansion of God in relation to the material manifestation is Kshirodakshai Vishnu, and he manifests as the all-pervading super soul, which is known as Paramatma. And this is the Supreme Lord who accompanies each and every living being during their temporary journey through 8,400,000 species in the material world. Então, a terceira expansão de Krishna é Kshirodakshai Vishnu. Ele se manifesta como uma super-alma que tudo permeia e é conhecido como Paramatma.
É o Senhor Supremo que acompanha cada ser vivo durante sua jornada temporária através de 8.400.000 espécies no mundo material. Now, we've heard it said that the material life is but a dream. Then who's the dreamer? The answer is Mahavishnu. Everything emanates from him, beginning with the total material energy, Mahatattva, which transforms in time into different categories, forms, experiences, and results. Ouvimos dizer que a vida material é apenas um sonho. Então, quem é o sonhador? A resposta é Karana Dakshai Vishnu, ou Mahavishnu. Tudo emana dele, começando com a energia material total, Mahatattva, que se transforma com o tempo em diferentes categorias, formas, experiências e resultados. Now, the usual process of manifestation is to appear, to grow, to culminate, to be the best it can be, and then decline, and then disappear, or transform into something else. That's the usual way it goes. O processo normal da manifestação é aparecer, crescer, culminar, declinar e então desaparecer. And then Ou se transformar em alguma coisa. it becomes something else. So no material form or situation is permanent. One reliable Western astrologer once noted this, and I can't forget this, quote, "The law of conservation of energy in the universe says that you could transform the energies in your life from one form to another, but you cannot create them out of nothing." His observation coincides with what is being said here. Então, nenhuma forma ou situação material é permanente. Um astrólogo ocidental confiável observou certa vez a lei da conservação de energia no universo diz que você pode transformar as energias em sua vida de uma forma para outra, mas não pode criá-las do nada. Sua observação coincide com o que está sendo dito hoje aqui. So Lord Vishnu provides the material energy, and Lord Brahma organizes it. Lord Brahma does not create the material energy. He organizes it. Então, o Senhor Brahma, ele não cria nada, ele organiza. O Senhor Mahavishnu, ele que cria as energias. Right. Okay, we'll talk more about that in a minute. But I feel obliged to point out something that's important. And that is that just because something is invisible doesn't mean that it's spiritual. Translate that. Então, ela quer salientar um ponto, que porque se alguma coisa é invisível, não significa que seja espiritual. Now, this is an assumption in New Age circles. As we can see from this verse and chapter, the invisible realm of the material world is vast, highly organized, and controlled. There are no coincidences, only precisely timed events and synchronicities of action and reaction. Esta é uma suposição nos círculos da nova era. Como podemos ver neste verso e capítulo, o reino invisível do mundo material é vasto, altamente organizado e controlado. Não há coincidências, apenas eventos precisamente cronometrados e sincronizados de ação e reação. Now, what I like about Sanskrit is that there are specific terms for the different levels of these invisible realms in the material world. Então, o que ela gosta no sânscrito que tem esses diferentes formatos, diferentes níveis. It's very organized. Bem organizado.
Now, while I was preparing the notes for this class, I listened to a lecture that Srila Prabhupada gave in October 1975 in Nairobi. And he was talking about gross and subtle material manifestations. Now, the gross manifestation is visible, and the subtle manifestation is invisible. Enquanto ela preparava as anotações para esta aula, ela estava ouvindo uma palestra de Srila Prabhupada, que ele deu em outubro de 1975 em Nairobi. Ele estava falando sobre manifestações materiais grosseiras e sutis, visíveis e invisíveis. And he said, quote, "We can only learn or understand subtle things through the Shastra," end quote. E ele disse, só podemos aprender ou entender coisas sutis por meio do Shastra. In other words, you can only understand invisible things through sacred scripture. Isso quer dizer que você só pode entender coisas que são invisíveis através do Shastras. Now, this was something I'd realized before, and here he confirmed it. The only reliable source for understanding the invisible realms, whether they're material realms or spiritual realms, is the revealed scripture handed down in the Sampradaya. Online forums and Googling it is not recommended for correct knowledge. Isso era algo que ela já havia percebido antes, e aqui se confirmou. A única fonte confiável para a compreensão dos reinos invisíveis, material ou espiritual, é a escritura revelada transmitida no Sampradaya. Fóruns online não são recomendados para conhecimento correto. For the spiritual world, where everything is perfect and eternally existing, is beyond the cloud of matter. O mundo espiritual, onde tudo é perfeito e existe eternamente, está além da nuvem da matéria. Now let's look at goodness, passion, and ignorance. For a yogi who wants to navigate his way out of the cloud and back home, back to Godhead, understanding the modes of material nature is very important. Ela agora fala sobre bondade, paixão e ignorância. Para um yogi que deseja sair da nuvem e voltar para casa de volta ao Supremo, entender os modos da natureza material é importante. These are the three qualities mentioned in this verse. Lord Shri Krishna describes them in detail in Bhagavad Gita, chapters 14, 17, and 18. But the first step for true understanding is to control the unbridled mind. Estas são as três qualidades mencionadas neste versículo. O Senhor Shri Krishna os descreve em detalhes nos capítulos 14, 17 e 18 do Bhagavad Gita. Mas o primeiro passo para a verdadeira compreensão é controlar a mente desenfreada. In Bhagavad Gita, 6th chapter, verses 5 and 6, Lord Krishna instructs Arjuna. He says, "A man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy." No Bhagavad Gita 6.5 e 6, o Senhor Krishna instrui Arjuna. Um homem deve se elevar por sua própria mente, não se degradar. A mente é amiga da alma condicionada e também sua inimiga. Para aquele que conquistou a mente é o melhor amigo. Mas, para aquele que falhou em fazê-lo, sua própria mente será o maior inimigo. Now, the mind is controlled by the intelligence. And this infers that if the intelligence is asleep, one's mind is out of control. Intelligence, the faculty of discrimination and judgment, switches on in the mode of goodness, sattva. A mente é controlada pela inteligência. Isso infere que se a inteligência está adormecida,
A mente da pessoa está fora de controle. A inteligência, a faculdade de discriminação e julgamento, ativa-se no modo da bondade, sattva. Mhm. Now, yama and niyama, the inner practice of the ethics and morality found in yoga, this is the method. Esse é o método. Yama e niyama, prática interior da ética e da moralidade encontrada no yoga. That's the inner practice. And in Ashtanga yoga, the 8 limbs of yoga, yama, niyama, asana, pranayama, etc. So that's the beginning. Esses processos de yoga que ela se referiu, yama, niyama, são os processos corretos para se atingir. So that's yoga sadhana. And there are 5 yamas and 5 niyamas. But Srila Prabhupada simplified this for us, and he gave us 4 regulative principles. Então, nesse processo, nesse sadhana da yoga, tem 5 yamas e 5 niyamas. Mas Srila Prabhupada, ele simplificou para a gente, dando-nos apenas as 4 processos regulativos. Yeah, he made it simple for us. Ele fez mais fácil para a gente. And it takes constant practice. And BKS Iyengar described this very concisely, and I'll share this with you. Practice is called abhyasa. And he says, abhyasa means a dedicated, unswerving, constant, and vigilant search into a chosen subject, pursued against all odds in the face of repeated failures for indefinitely long periods of time. É preciso prática constante, conforme descrito por Iyengar, BKS? Iyengar. Abhyasa, prática, é uma busca dedicada, inabalável, constante e vigilante em um assunto escolhido, perseguido contra todas as probabilidades em face de falhas repetidas por períodos de tempo indefinidamente longos. Yeah, so that he really described it very well there. It's simple, but it's not easy. É simples, mas não é fácil. Now, different times there are different influences. So here is an interesting description of the influence of time from Bhagavad Gita, chapter 8, verse 17. Então, agora vai falar um pouco de tempos diferentes e influências diferentes. Aqui está uma descrição interessante da influência do tempo, escrito no Bhagavad Gita 8:17. The verse is, by human calculation, 1,000 ages taken together is the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. Pelo cálculo humano, 1000 eras juntas é a duração de um dia de Brahma, e também é a duração de sua noite. So, here's the purport by Srila Prabhupada. He says, the duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yugas or ages, Satya, Treta, Dvapara, and Kali. Significado por Srila Prabhupada, a duração do universo material manifesta a duração do universo material é limitada. Manifesta-se em ciclo de kalpas. Uma kalpa é um dia de Brahma. E um dia de Brahma consiste em 1000 ciclos de 4 yugas ou eras. Satya, Treta, Dwapara e Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom, and religion, there being practically no ignorance and vice, and the yuga lasts for 1,728,000 years. O ciclo de Satya é caracterizado pela virtude, sabedoria e religião,
praticamente não havendo ignorância e vício. E a Yuga dura 1.728.000 anos. So the best yuga is the longest one. Então, a melhor das yugas tem longa duração. In the Treta Yuga, vice is introduced, and this yuga lasts for 1,296,000 years. Na Petra Yuga, o vício é introduzido e esta yuga dura 1.296.000 anos. In Dwapara Yuga, there's an even greater decline in virtue and religion, vice increasing, and this yuga lasts for 864,000 years. Na Dwapara Yuga, há declínio ainda maior na virtude e na religião, e o vício aumenta. Essa yuga dura 864.000 anos. And finally, in Kali Yuga, the yuga we have now been experiencing over the past 5,000 years, there's an abundance of strife, ignorance, irreligion, and vice, true virtue being practically non-existent, and this yuga lasts for only 432,000 years. E finalmente em Kali Yuga, a yuga que temos experimentado nos últimos 5.000 anos, há uma abundância de conflitos, ignorância, irreligião e vício. A verdadeira virtude sendo praticamente inexistente. E esta yuga dura 432.000 anos. In Kali Yuga, vice increases to such a point that at the termination of the yuga, the Supreme Lord himself appears as the Kalki avatar, vanquishes the demons, saves his devotees, and commences another Satya Yuga. And then the process is set rolling again. These 4 yugas, rotating 1,000 times, comprise one day of Brahma, the creator God, and the same number comprise one night. Em Kali Yuga, o vício aumenta a tal ponto que, ao término dela, o próprio Senhor Supremo aparece como Kalki Avatar, derrota os demônios, salva os seus devotos e inicia outra Satya Yuga. Em seguida, o processo é definido como volante novamente. Esses 4 yugas, gerando 1.000 vezes, compreende um dia de Brahma, o Deus Criador, e o mesmo número compreende uma noite. Now I did the math on this. So one day of Brahma is 4,320,000,000 years, and the same amount for night. So Lord Brahma's 24 hours, so to speak, is 8,640,000,000 years. That's his 24 hours. Então ela fez cálculo que um dia de Brahma é 4.320 de anos, mesma quantidade para a noite. Então as 24 horas do Senhor Brahma, assim dizer, são 8.640 de anos. Prabhupada goes on. He says, Brahma lives 100 of such years and then dies. These 100 years by earth calculations total to 311,040,000,000 earth years. Então Prabhupada continua dizendo, o Senhor Brahma vive 100 desses anos e depois morre. Esses 100 anos, pelos cálculos terrestres, totalizam 311 trilhões e 40 milhões de anos terrestres. First time I heard the word trillion was with Prabhupada used it in this connection. I never heard that word. Foi a primeira vez que ela ouviu essa palavra trilhão que Prabhupada usou neste verso. By these calculations, the life of Brahma seems fantastic and interminable. But from the viewpoint of eternity, it's as brief as a lightning flash. Por esses cálculos, a vida de Brahma parece fantástica e interminável, mas do ponto de vista da eternidade é tão breve quanto relâmpago. In the causal ocean, there are innumerable Brahmas, rising and disappearing like bubbles in the Atlantic.
Brahma and his creation are all part of the material universe, and therefore they are in constant flux. No oceano causal existem inúmeros Brahman, surgindo e desaparecendo como bolhas no Atlântico. Brahma e sua criação fazem parte do universo material e, portanto, estão em constante fluxo. In the material universe, not even Brahma is free from the process of birth, old age, disease, and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe, and therefore he at once attains liberation. No universo material, nem mesmo Brahma está livre do processo de nascimento, velhice, doença e morte. Brahma, no entanto, está diretamente encajado no serviço ao Senhor Supremo, na administração deste universo. Portanto, ele imediatamente alcança a liberação. So Brahma is not actually the creator of the universe in which he sits, but rather the manager or the chief operations officer, acting on behalf of the founder and the owner, Lord Vishnu, the CEO. Assim, Brahma, ele realmente não é o criador no universo que se encontra, mas sim o gerente ou diretor de operações, agindo em nome do seu proprietário, o Senhor Vishnu, que é o chefe executivo. The entire Mahatattva is already there. Brahma's job is to transform it in an organized way to facilitate the actions and reactions based on the desires of the fallen souls. Therefore, the apparent creator of the universe is not God. By the way, neither is the King of Heaven. Todo o Mahatattva já está lá. O trabalho de Brahma é transformá-lo de forma organizada para facilitar as ações e reações baseadas nos desejos das almas caídas. Portanto, o aparente criador do universo não é Deus, nem o Rei do Céu. Now, the question may be asked, why doesn't God do everything himself? I mean, more people, more problems, right? Why doesn't God just do it himself? Então, uma pergunta pode ser feita. Por que Deus não faz tudo sozinho? Porque quanto mais gente, mais problema, não é? Why does he have a different Brahma in each universe and innumerable demigods and so on managing universal affairs? Well, from what I can tell, the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is all about relationship. Por que ele tem um Brahma diferente em cada universo? Inúmeros semideuses e assim por diante, administrando assuntos universais. Pelo que eu posso dizer, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, tem tudo a ver com relacionamento. Love is not merely buzzing inside a formless white light. Love is an active exchange of giving and receiving between two cognizant living beings. O amor não é mero zumbido por dentro, uma luz branca, amorfa, sem forma. O amor é uma troca ativa de dar e receber entre duas entidades vivas conscientes. And the highest love, the one for which every one of us exists, is meant to be with Krishna, the most dear friend. E o amor mais elevado, aquele para qual cada um de nós existe, deve estar com Krishna, o amigo mais querido. Krishna personally recommends it. And he tells Arjuna in the 18th chapter, 65th verse, always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this, because you are my very dear friend. Krishna pessoalmente o recomenda e diz a Arjuna, no Bhagavad Gita 18.65, pense sempre em mim e torne-se meu devoto. Adora-me e ofereça sua homenagem a mim. Assim você virá a mim sem falta. Eu prometo isso porque você é meu amigo muito querido.
Here's the purport by Srila Prabhupada. The most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think of him and act for him. One should not become an official meditator. Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours, he cannot but think of Krishna. And the Lord's promise is that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. Significado dado por Srila Prabhupada. A parte mais confidencial do conhecimento é que a pessoa deve se tornar um devoto puro de Krishna e sempre pensar nele e agir por ele. Ninguém deve se tornar um meditador oficial. A vida deve ser moldada de forma que a pessoa sempre tenha a chance de pensar em Krishna. Deve sempre agir de modo que todas as suas atividades diárias estejam em conexão com Krishna. Ele deve organizar sua vida de tal maneira que durante as 24 horas não possa deixar de pensar em Krishna. E a promessa do Senhor é que qualquer um que esteja em tal consciência pura de Krishna certamente retornará à morada de Krishna, onde se envolverá na associação com Krishna face a face. This most confidential part of knowledge is spoken to Arjuna because he is the dear friend of Krishna. And everyone who follows the path of Arjuna can become a dear friend to Krishna and obtain the same perfection as Arjuna. Esta parte mais confidencial do conhecimento é falada a Arjuna, porque ele é o querido amigo de Krishna. Todo aquele que segue o caminho de Arjuna pode se tornar um amigo querido de Krishna e obter a mesma perfeição de Arjuna. That sounds very encouraging. Isso é muito encorajador. Now, in a lecture Srila Prabhupada gave, he said, you will find a nice friend within yourself. He said this in New Vrindavan in 1969. Em uma palestra, Srila Prabhupada também disse: você encontrará um bom amigo dentro de si mesmo. Foi uma palestra dada em Nova Vrindavan, em 7 de junho de 69. Here's what he said. Krishna is within you. He's sitting within your heart as a friend, not as an enemy. Krishna is always your friend. Suhridam sarvabhutanam. You're searching out friends to talk with, to joke with, to love. Krishna is sitting there for that purpose. If you love Krishna, if you make friendship with Krishna, if you love Krishna, then your life will be successful. You haven't got to search out any other friend. The friend is already there. Either you're a boy or a girl. You'll find a nice friend within yourself. O Prabhupada, então, ele continua a dizer: Krishna está dentro de você. Ele está sentado dentro de seu coração como um amigo, não como um inimigo. Krishna é sempre seu amigo. Suridam Sarvabhutanam, Bhagavad Gita 5:29. Você está procurando amigos para conversar, para brincar, para... Krishna está sentado lá para esse propósito. Se você ama Krishna, se você faz amizade com Krishna, se você ama Krishna, então sua vida será bem-sucedida. Você não precisa procurar nenhum outro amigo. O amigo já está lá. Seja você um menino ou uma menina, você encontrará um bom amigo dentro de você. Yeah, everybody's looking for their soulmate, but he's right there inside. Todos estão procurando por aquela alma querida, né? Mas ele já está dentro de você. Okay, so Prabhupada goes on. That is the yoga system, when you realize this friend. So, this friend is so nice. As soon as you become little inclined to hear about him, Shinvatang Svakatha, about Krishna, not any other nonsense talks, simply about Krishna, then
Krishna will be so pleased. Esse é o sistema de yoga, quando você percebe esse amigo. Então, esse amigo é tão bom, assim que você fica pouco inclinado a ouvir sobre ele, Shravatan Swakataha, sobre Krishna, não qualquer outra conversa sem sentido, simplesmente sobre Krishna. Então, Krishna ficará muito satisfeito. So I want to give a hat tip to Swarup Hebel. That's where I got this from. My godbrother Swarup. Okay. Are there any questions that anyone wants to ask or reflections that they like? Se tiver alguma pergunta, alguma questão, ela vai dar uma dica de Swarupa. Yeah? Let me see here in the chat. Yes. It's morning in Brazil, so they say good morning to you. Thank you very much. Thank you very much. It's 7:00 p.m. over here. Or it's 8. What is it? Almost 8. Oh, p.m. Yeah, p.m. Oh gosh. Yeah. Anita Kishore said, thank you very much for accepting this the invitation. My pleasure and my privilege. Well, the question, how can you understand this this form of invisible through the Shastras? How can we understand the invisible form through the Shastras? Como podemos conhecer, como podemos entender de forma compreensível as coisas invisíveis através do Shastra? How can this knowledge bring to us in a practical way? Well, share with us? Yeah, they tell you about different things that are arranged in the invisible realm. And it's not often that you can actually verify this, but I'm an astrologer and I can verify some things, I'll tell you. Ela falou que às vezes é muito assim, difícil de explicar, mas como ela é astróloga, ela vai tentar explicar para você, Adriana. So when I look at a chart and then I look at the transiting planets, your karma is imprinted in your subtle body. Translate that. Então, quando ela olha na sua carta astrológica, ela pode ver o seu karma está impresso ali. The impressions are there, and that's what I see when I see the astrological chart. Then, when I find out what the transits are, I can tell what the influence is going to be on your mind. And this is very, very precise. And I can even tell you how long it's going to last. When's it going to start and when's it going to stop? Okay? Translate that. Então, quando ela olha na sua carta, então ela pode ver, né, os movimentos dos planetas e ela pode dizer corretamente o que vai acontecer com a sua mente, como você vai ser afetada por esse movimento dos planetas. So what's going on here? The psychologist Carl Jung, he talked about these influences as if they were actual beings. And we are told in the Shastra that the planets are run by beings, that the sun planet is run by Vivasvan, right? And that other planets, moon planet is run by Chandra. And so these demigods are in charge of this. Então, ela estava explicando que até esse psicólogo Carl Jung, ele usa como ter alguém por trás das coisas que estão acontecendo mesmo na sua vida. Então, a mesma coisa, os semideuses estão controlando alguma coisa e nós não podemos ver. So basically, these demigods are delivering our karma. They're triggering our karma. Então, esses semideuses, eles estão nos dando esse karma.
So that's all I can share about that, because I actually have a lot of experience since 1991. I've been doing this, and it's very exact. Então, isso que ela pode compartilhar nesse momento com você, porque ela já tem feito esse trabalho de astrologia por muitos anos, e é isso que ela pode te dizer. And because of Srila Prabhupada's books, I understand what this is. E por causa dos livros de Srila Prabhupada, ela entende o que é isso. In fact, you'll understand everything if you just read Bhagavad Gita. Na verdade, você vai entender tudo se você ler o Bhagavad Gita. Mm-hmm. So, but it's very happy with the answer. She said, "Thank you very much for the answer." I hope it helped. I didn't want to confuse anybody. Yeah. There's another question. How the question is how this election or succession of Brahma, the manager of the universe, happened? Como ocorre a eleição e sucessão de Brahma para gerenciar os universos? Like, is it voted, or there's an election? Not election. He proves that he is very devoted and very, very good at what he does. I don't remember exactly what the qualification was, but it's 100 lifetimes executing his dharma perfectly, then he can become Brahma, because Brahma has to manage everything. And it's not easy. In the beginning, Brahma made a few mistakes, seemingly mistakes, but they were really Krishna's plan. He took him a while to get the hang of it. Parece que para a pessoa se tornar gerente, ele tem que ser muito bom, né? Então, a pessoa que vai ser o próximo gerente, o próximo Senhor Brahma, ele tem que ter praticado muito, fazer muita austeridade. E mesmo assim, às vezes o Senhor Brahma faz umas coisinhas erradas e o Krishna vai dar uma ajudinha para ele. So you got to be really first class, but they're qualified. They're definitely qualified. São pessoas realmente bem qualificadas para atingir essas posições, né? Foi tudo bem, Maria? Chaitanya Ghoshal is coming. No, he left. Okay. Any more questions? No, she just said thank you so much. Hare Krishna. Hare There's Krishna. one card there. Very nice. Thank you very much, Sravaniya. Okay, we're going to wrap it up now? Yeah, sure. As you like. You can stop it as you like. Okay. All right. Well, thanks everybody for listening. And I'm in Hong Kong. I'm Sravaniya Dasi. I'd like to invite everyone to visit my website, barefootphilosopher.press. And I have a lot of books and courses and audio recordings there that you can look at and enjoy. And you can follow me on Instagram at Sravaniya22. Então ela está Thank you. falando que eu vou botar. I'm going to share as well, man. Então ela está convidando vocês a visitarem o site dela, barefootphilosopher.press, e também ela está no Instagram, Sravaniya.22. Aí está, Ramananda, já escrevi. He asked me, but I already shared your... So she said, ela falou que se vocês forem
no site dela, no Barefoot Philosopher, vocês podem ver o que ela escreveu, as coisas que ela escreveu, os livros, cursos, gravações de áudio, e também podem seguir no Instagram. You want me to type it in the chat? I can do that. No, I did already. I did. Oh, okay, great. All right. I did. I Well, that's shared it. it. Ok. Obrigado a todos. Hare Krishna. Okay, Srila Prabhupada ki jai. 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 Krishna. Gaur Nitai ki jai. Jai. Hare Bol. Haribol. Haribol. Hare Krishna.